Kiasan tu macam mana? Masa orang tua. So basically kita akan belajar mengenai idioms today. Okay, we look at this one first. This we are going to have a lot of activity. So I have butterflies in my stomach. So apa maksud dia? Kalau saya ambil secara literal. Literal ni saya ambil sebiji-sebiji direct translation. Saya ada rama-rama dalam perut saya. No. Then kita tak boleh direct translation. Direct translation tu maknanya literal. Kita tak boleh ambil secara literal. Because ini macam bahasa kiasan. Ini menggunakan idioms. Gemuruh. Gemuruh. Very good. Oops. Okay, saya nak awak salin dulu. I have butterflies in my stomach. Basically, bila kita nak buat sesuatu macam masuk pertandingan. Sebelum nak masuk pertandingan. Gementar yang gemuruh. Gemuruh dengan gementar kan sama? Sama lah. Example 1, 2 and 3. Tomorrow is my first day at a new school. Contohnya awak pindah sekolah kan? Masuk sekolah baru. Tomorrow is my first day at a new school. Rasa gementar ke tak gementar agak-agak? Rasa macam. Right. So that means I have butterflies in my stomach. Awak akan rasa gemuruh. Kita tak nak cakap. Kita boleh cakap bahasa yang paling simple. I am nervous. So tomorrow is my first day at a new school. I am nervous. So kita boleh cakap yang itu. Ataupun I am anxious. Another word for nervous. Anxious. Anxious or nervous. It's the same meaning. Tapi kita nak cantik sikit lah ayat kita tu. Bila especially when we want to write karangan. Okay, number 2. He had butterflies in his stomach while waiting for the results of his exam. So rasa nervous tak bila kita tunggu berdebar-debar bila nak tunggu keputusan peperiksaan. Okay, lepas number 3. The bride had butterflies in her stomach as she got ready to walk down the aisle. Itu saya tak faham. Yang itu. The bride. What is the bride? Bride. Ni macam orang kahwin tu. Apa tu? Ya. Apa orang kahwin tu? Apa nama dia? Pasangan. The bride. Seorang je ni. Kahwin 2 orang. Seorang aja ni. Bride. The bride. Saya pernah dengar. Saya tak ingat. Apa dalam bahasa Melayunya? Betul tu nak kahwin tu. Siapa yang nak kahwin? Bride. Lelaki ke perempuan? Bride. Perempuan. Perempuan lah. The bride. Okay, write it down kalau tak faham. The bride. What is the opposite of bride? Bride. Cepat orang lain. Siapa ada lagi ni? Alif, Santia, Irfan. Santia, what is bride? What is the opposite of bride? Yeah. Bride. Bride. The opposite is bridegroom. Bridegroom. Yang lelaki lah. Bridegroom. I will reach for the stars. Sampai pula. Capai cita-cita. Yes, nak mencapai cita-cita. I will reach for the stars. Bukan awak nak capai cita-cita sebenarnya. Awak target tu tinggi. Awak sentiasa tinggi cita-cita awak tu. So I will reach for the stars. So kalau nak reach for the stars kena buat apa? Kerja keras, kena rajin. Right? So for example 1, my parents always taught me to reach for the stars when I was growing up. That I could be anything I set my mind to. Ibu bapa saya selalu mengajar saya untuk sentiasa bercita-cita tinggi. Bila saya besar
besar. Saya boleh jadi apa saja kalau saya nak. Kan? So number 2, he will be a worthy role model to our youngsters to reach for the stars. So yang ini dia adalah worthy role model. What Worthy. is a worthy role model? Dia model. Idola lah. Biasa kan orang budak-budak muda idola ni role model. Apa role model dalam bahasa Melayu, idola lah something dia. Maknanya orang yang orang boleh sebagai contoh. Orang boleh jadikan dia sebagai contoh. Worthy ni berbaloi lah kalau nak ambil dia jadi contoh. Kalau orang yang tak berapa elok perangai ke apa, kita nak buat just tu tak berbaloi lah kan. So worthy role model ni orang yang sesuai untuk dijadikan role model to our youngsters. What is youngsters? Budak-budak. Budak-budak. Budak-budak, orang muda lah. Orang muda. Youngsters tu remaja, budak-budak kecil, youngsters to reach for the stars. Makna alamak. Untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Okay, so number 3. 30 minutes with her made me feel like I could reach for the stars, she said. So meluangkan masa 30 minit je dengan dia buat saya rasa saya boleh mencapai cita-cita yang tinggi. Dia cakap maknanya kalau awak pun duduk dengan orang yang sangat bermotivasi tinggi, awak pun boleh dapat. Okay, salin ni dulu. This one is very easy. Saya rasa saya pernah ajar dengan sini. It was raining cats and dogs outside. It was raining cats and dogs outside. Raining, what is raining? Hujan. Cats and dogs. Hujan batu. It was raining cats and dogs. Hujan lebat. Hujan yang sangat lebat. Orang kata raining cats and dogs. Okay, so number 1, it was raining cats and dogs and everything was mud and slime. Mud apa mud? Mud, lumpur. Betul. Lumpur, yes. Lumpur and slime. Kau pernah main slime tak? Pernah. Dia rasa dia macam mana? Lembik. Lembik-lembik. Okey, saya pernah main tanah yang lembik tu. So kalau raining, kalau hujan mestilah berlumpur, lembik-lembik kan? Tanah. It was mud and slime. Okay, it has been raining cats and dogs here for 2 days and people here are glad. Hujan dah 2 hari dah. Hujan lebat dah 2 hari. So Kenapa people glad? semua orang gembira. Mungkin lepas kemarau kita boleh cakap kalau tak turun tiba-tiba hujan turun lebat. So happy kan? Glad here means happy. Okay, we could not go out because it was raining cats and dogs. Kita tak boleh keluar sebab hujan lebat. So we can just change. Kalau ayat biasanya kita boleh tukar, ini dia akan jadi it was I pula. It was raining Outside. heavily. Heavily dengan lebat outside. Okay. Now, tell me, I'm all ears. What does it mean? Agak-agak. Tell me, beritahu saya. Masa Dia macam dia dia mendengar. apa dia? Hari tahu dia Semua dengar. sanggup dengar. Dia sanggup dengar. Boleh lah tu. Dia ready. Dia ready nak dengar. So tell me, bagi tahu saya, I'm all ears. Saya dah ready nak dengar ni. So that means I can also say I'm ready. tell me. Dalam bahasa biasanya, I'm apa ni? I'm ready
I'm ready to hear. To listen. Kita tak cakap to hear. Sebab kita nak dengar betul-betul, nak fokus. So tell me I'm ready to listen. So example, she was all ears in class. Maksudnya apa kalau dia cakap she was all ears in class? Dia selalu dengar. Orang ready ni katanya. Dia sentiasa fokus dalam kelas. So kalau cikgu mengajar kat depan, dia sentiasa dengar apa yang cikgu ajar. So, that is the meaning. She was all ears in class. So number 2, when you tell Mary some gossip, she is all ears. Apa tu? Apa je? When you tell Mary some gossip, she is all ears. Dia macam fokus. Kenapa dia dengar. kasi musik tu dia penuh. Sekejap ya. Tak ada. When you tell Mary some gossip. Gossip ni apa gossip? Gosip. Oh, membawang. Bawang. Oh, okey. Maknanya Kita tak kalau naklah cakap. Awak membawang, saya kalau awak membawang, tengok. When you tell Mary some gossip, kalau awak nak membawang dengan Mary, Oh, kalau nak membawa all dengan ears. Mary ni sentiasa fokus, sentiasa nak mendengar. Okay? Okay. So now number 2, she had expected him to be all ears when she told him about her wedding plans. So dia berharap him ni maknanya dia ni perempuan kan, him tu lelaki. So dia berharap lelaki pasangan dia tu akan fokus dengar apa yang dia nak cakap. Selalunya lelaki macam Rancangan perkahwinan. Diorang ni nak kahwin. So perempuan yang biasa selalu beria-ria. sibuk beria-ria. So lelaki tu, so diharapkan lelaki tu bila dia nak cerita akan sentiasa pasang telinga. Bahasa Melayunya kita ada cakap pasang telinga kan. Itulah saya nak cakap. Habis kenapa tak cakap? Lupa apa. Tulis kat sana all ears, pasang telinga. Ini simpulan bahasa Melayu kan? Pasang. Ini tulis juga, ini untuk bahasa Melayu, pasang telinga. okey. Kaki dia sejuk. Gementar kaki dia sejuk. Agak-agak dekat dah tu, dah betul dah tu. Gementar lah. Gementar lah, tapi gementar macam mana? Apa bezanya dengan butterflies in my stomach? Dia macam lagi. Oh, saya tahu. Gementar sejuk. Gementar sejuk. Gementar, betul dah, gementar dia. Apa beza dengan butterflies in my stomach? Butterflies in my stomach tu dia rasa gementar sampai rasa nak muntah. Basically kalau kadang-kadang orang nak naik pentas, nak bercakap tu kan, nak rasa semacam je, sekejap-kejap lagi toilet lah, sekejap-sekejap rasa nak muntah lah, dia punya gementar macam tu, butterflies in your stomach. Sebab perut kan rasa macam semacam je. Cold feet dia gementar juga, tapi dia rasa nak nyerah kalah terus. Dia nak give up terus. Cold feet maknanya dia tak nak buat langsung lah. So that means the quiz tomorrow is giving me cold feet. Agaknya maknanya mungkin orang ni tak study lah. Dia tak nak buat terus lah, tak nak datang sekolah lah terus. Macam tu. Dia gementar sampai macam tu. Gementar sampai nak menyerah kalah. Nak pergi ke menyerah kalah. Macam kalau butterflies in your stomach tu, dia gementar juga tapi dia tak adalah rasa tak nak buat. Yang ini dia gementar je, dia rasa tak nak buat terus. Cold feet. Okay. So number 1, he planned to participate in the competition but then he got cold feet. So dia dah rancang nak menyertai pertandingan tu tapi dia gementar nak menyerah kalah terus. Tiba-tiba kat sini ni dia menyerah kalah. Dia terus menyerah kalah sebab dia takut sangat-sangat. Okay. So number 2, I get cold feet whenever I have to speak in front of a crowd. Ini pun sama. Dia sifat dia boleh guna kalau dia tak nak menyerah kalah, dia takut tapi dia still buat, dia boleh cakap butterflies in your stomach. Tapi dekat sini dia memang kalau dah kena cakap depan orang ramai je, dia rasa nak berhenti terus. I get cold feet whenever I have to speak in front of a crowd. Di depan orang ramai. A crowd means orang ramai. The burglar has got cold feet when the dog started barking.
So burglar, what is burglar? Burglar. Perompak, yes. The burglar, perompak tu tiba-tiba mengecut lah sebab anjing tu sudah menyalak. Okay, salin yang ni dulu. Tell me if you're done. Dan Done. Teacher. Okay, the next one. They fought during recess and got into hot water with the teachers. What does it mean? dia Teacher marah, teacher. Teacher marah. Yes, memanglah teacher marah kalau awak gaduh. Jadi apa terjadi? You got into trouble. Awak menghadapi masalah dengan cikgu. You got into trouble lah. They got into trouble. So kalau awak bergaduh dekat sekolah, ni masa recess, masa rehat. So awak dapat masalah dengan cikgu-cikgu tu. Ya, kena. Okay, we look at example number 1 and 2 and 3. Example 1, the young boy got into hot water with his parents when he had a fight at school. So lebih kurang sama lah macam yang contoh yang besar ni. So the young boy, budak tu dapat problem, got into trouble with his parents, dengan mak ayah dia pula when he had a fight at school, bila dia bergaduh di sekolah. Dekat sekolah dah dapat kena dengan teachers, balik rumah kena Mak pula ayah pula. mak ayah. Siapa sini ada pengalaman? Tak ada kan? Ada? Siapa? Najla? Dia cakap. Okay. Number 2. You'll get into hot water if you take rambutans from Mr. Halim's orchard. So you'll get into hot water. What does it mean? If you take rambutans from Mr. Halim's orchard. What is Mr. Halim's orchard? Orchard. Orchard, dusun. kebun. Yes, dusun, kebun. Merujuk kepada buah-buahan lah. Kebun buah. So dusun, dia tak tanam sayur kat sini. Orchard, dia tanam pokok-pokok buah-buahan sahaja. So awak akan get into trouble. Awak akan ada masalah. Something like that. Awak akan ada masalah kalau awak tak ambil rambutan daripada dusun Encik Halim. So if she keeps getting into hot water, she will be kicked out of school. Kalau dia selalu create masalah, kalau dia selalu buat masalah, dia akan ditendang, dibuang sekolah. Kicked out of school, dibuang sekolah. Okay, now please hold your tongue if you want to say something rude. What is tongue? Lidah. Lidah. So what does it mean? Tongue, lidah. Please hold your tongue. Maksudnya Jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga kalau nak cakap sesuatu yang tak kata baik. dia. Jaga-jaga kalau nak cakap sesuatu yang apa? Rude. Tidak baik. Tidak baik, yang kurang sopan. Okay, rude, kurang sopan. Tak tepat. Dia bukan suruh jaga-jaga sebenarnya, tapi it's almost there. Berhati-hati. Lain, berhati-hati. Not really. Lain, cubalah lain. Ramai kat sini tapi Najla, Fazal dengan Santia je saya dengar. Yang lain, Roshan kadang-kadang. Roshan bila saya cakap can we move on? Yes. Itu je dia jawab. So how about the rest? Jaga. Maksud jaga. Okay. Remain Tutup mulut silent. awak kalau awak tak Tutup cakap mulut. Yes, very good. Who's that? Siapa cakap Saya tu? Santia. Ya. Ya, remain silent. Tutup mulut awak. Berdiam dirilah. Jangan cakap apa-apa. So just tak payah cakap apa-apa kalau awak rasa awak nak cakap something yang kurang sopan. So kalau tak ada benda yang elok kita nak cakap, baik tak payah cakap. Right?
So, was it hard to hold your tongue? So what does it mean? Was it hard to hold your tongue? Example number 1. Was it hard to hold your tongue? Maksudnya saya dengar awak Adakah susah Tanya. untuk duduk diam? Duduk diam, bukan duduk diam. Boleh Berdiam diri. Susah ke nak berdiam diri? Susah ke nak tutup mulut tu? Asyik nak popek je. Okay, so number 2. He held his tongue, preferring not to speak out on the issue. He held his tongue. Dia berdiam diri. Dia senyap je. Lebih suka untuk tak berbincang mengenai isu itu. Speak out. Perkataan ini merujuk kepada 2 ya. Speak out. Speak out mean menyuarakan pendapat. Ayat ni kelas sikit ni. Menyuarakan pendapat dia. Okay, I held my tongue from commenting as I did not want to make matters worse. So, saya berdiam diri daripada beri komen. Sebab saya tak nak mengeruhkan keadaan. Apa mengeruhkan keadaan? Buat perkara tu jadi lebih teruk. berumit. So, to make matters worse, I did not want to make matters worse. Saya tak nak mengeruhkan keadaan. Okay, can I go to the next one? Yes. 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 Oh yes. Okay, we have a friend who always tells us not to do things. We call him a wet blanket. What is a wet blanket? Kalau secara literalnya, what is a wet blanket? Wet tu kering, belakang Wet tu kering, basah. basah. Blanket, Blanket. Selimut. selimut. Selimut basah. Blanket. Betul-betul. Panggil dia selimut basah. Panggil dia selimut basah. We have a friend who always tells us not to do things. Kita orang ada kawan yang selalu bagi tahu kita orang jangan buat benda-benda semua tu. So we call him a wet blanket. Orang yang macam mana tu? Orang yang selalu Sedih. bukan sedih, merosakkan keseronokan tu. Selalu stress. Okay. Orang yang selalu buat spoil lah. Kita tengah having fun, dia buat spoil aja. So normally, kat sini kenapa dia call wet blanket? We have a friend who always tell us not to do things. So, macam awak nak buat, awak rancang satu aktiviti je, orang yang cakap tak boleh lah, janganlah. So that means call them a wet blanket. So sama juga. Example number 2 tu, he was such a wet blanket at the party that they never invited him again. So kalau jemput dia pergi party je, nanti dia akan spoil the fun. Akan merosakkan suasana. So sama juga ni, macam contohnya kawan awak ajak awak nak pergi, macam contoh what is it, tengok wayang ke kan. So awak cakap tak boleh lah, nak study lah. So awak just cakap lah, don't be a wet blanket, you can study after this. Lepas tengok wayang, jom tengok lah. So janganlah spoil the fun. Kita pergi nombor 1 dulu. The weather threw a wet blanket over the championship final yesterday. What is championship? Championship. Siapa tengok bola sepak EPL? Ada. Laki lah saya tengok. Tournament. What is tournament? Boleh lah kata tournament. Tournament pertandingan lah, maknanya dia kena lawan, lepas tu menang, dia masuk peringkat seterusnya, peringkat seterusnya, masuk peringkat, lepas tu masuk final. Sama lah championship. Apa kaitan championship dengan wet blanket? The weather. What is the weather? Weather, apa ni cuaca. Cuaca. So cuaca tu yang buat spoil lah. Championship final tu kan sepatutnya fun. So spoil the fun. So cuaca tu yang spoil the fun. So, the weather threw a wet blanket. Threw a wet blanket ni an expression. Sebab cuaca mana ada tangan nak buang-buang, nak baling-baling selimut kan. So this is
a bit high level sikit saya bagi. Okay, dah salin? Dah. Dan Boleh. Kalau Menyakat. menyakat. Yes, boleh kata. Betul lah tu. Maknanya bergurau lah. Bergurau. Biasanya awak akan kata just kidding. Oh, dalam cerita tu ada cerita satu. Ataupun you do pranks. Okay. Pranks ni maknanya awak buat macam-macam lah. So don't believe him. Jangan percaya dengan dia. He's just pulling your leg. Dia tu just bergurau aja. Dia bukan betul-betul. So example number 1, I love pulling my sister's leg. It's very easy to annoy her. Saya suka menyakat. Saya guna perkataan awak. Saya suka sakat kakak saya ke adik saya. Sebab senang sangat nak buat dia marah. Annoy. Buat orang tu marah. Sakitkan hati. Sakitkan hati. Is he serious or just pulling my leg? Dia ni serius ke? Dia ni main-main? Don't pull my leg. I don't believe you. Ni terbalik je. Yang nombor 3 dengan ayat yang besar tu yang terbalik saja. Don't pull my leg. I don't believe you. So next time people say don't pull my leg, don't pull my leg, jangan ingat I'm just pulling your leg. Jangan ingat dia tak tarik kaki awak. So it's just an expression. Kan, teacher. Kan? Okay, we have the last one I think. 10 je saya bagi ni. I don't mind doing some gardening, but I draw the line at digging. I draw the line ni macam set the limit. Oh, ada limit dia lah. Maknanya ada limit lah. Maknanya saya boleh buat berkebun ni, tapi jangan suruh gali lubang aja. Gali lubang tak nak buat. Macam tu. Melainkan gali lubang aja tak nak buat. Yang lain semua okay, no problem. Okay, number 1, I don't mind helping but I draw the line at doing everything myself. Saya tak kisah nak tolong tapi saya tak naklah buat semua sekali saya seorang je. Tolong maknanya buat sama-sama, jangan semua saya seorang. Itu maknanya bukan nolong lagi dah. Betul tak? Awak nak tolong orang, contohnya apa? Adik awak minta tolong. Tolong buat apa biasa adik tolong, suruh tolong buat. Tolong baju. Tolong lukiskan gambar. Tolong lukiskan gambar. Last adik awak langsung tak buat, awak yang lukis semua. Color pun awak juga buat. So that means itu dah bukan menolong kan. So semua awak buat. So everything I don't mind helping but I draw the line at doing everything myself. Number 2, I also needed to draw the line at what I considered appropriate to discuss publicly. So saya pun setkan limit untuk siapa yang sesuai untuk bincang dekat tempat awam. Maknanya kita boleh bagi tahulah. Kadang-kadang ada perkara tak sesuai nak bagi tahu semua orang. Biar kita-kita je tahu, isn't it? So that means I also needed to draw the line at what I considered appropriate to discuss publicly. Jangan bagi tahu semua orang. Gaduh dengan adik-beradik pun nak bagi tahu semua orang. Letak dekat IG. Tak adalah, kita yang elok kita boleh share, yang tak elok kita simpan lah. Okay, her father draws the line at her coming in after midnight. Oh, saya lupa titik kat situ. Her father draws the line. So ayah dia set limit, tak, maknanya tak boleh balik rumah lepas tengah malam. So sampai tengah malam boleh lagi. So dah lepas tengah malam tak boleh, kena duduk rumah je. Itu maksud dia. Okay, so we are going to do some activity. Najla. Okay, I want number 1 first. He found himself ... over his comments about immigration. So what can we put in the blanks? Okay, Najla dah buat satu tu. Santia, I can see your name. Okay, ada. Kenapa pergi kat satu juga?
Santia pilih all ears. Najla pilih cold feet. Aduh. As soon as I mentioned money, he was maybe this. I was going to try bungee jumping, but I got, what is bungee jumping? Tahu tak bungee jumping? Bungee jumping. Teacher. No. Dia macam trampolin tu. Trampoline, not really. As soon as I mentioned money, he was butterflies in my stomach. Tu saya tak faham. Saya rasa macam tu kot. Dalam banyak-banyak jawapan ni, let me tell you how many got right and then how many got wrong. The right answer is 1. 2. Only 2. Only 2. Okay. That 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 2 is only correct. Oh my god. So that one correct. Yes, I was going to try bungee jumping. Bungee jumping. Ingat tahu tak yang orang kalau naik dekat jambatan, lepas tu dia ikat tali, lepas tu dia terjun. Okay, aku tahu. Okay, that is bungee jumping. So biasanya orang bukan kalau saya takkan seumur hidup pun saya takkan try bungee jumping. Saya takut tinggi. So I was going to try bungee jumping but I got cold feet. Saya sebelum fikir lagi I dah cold feet dah. Saya tak ada fikir-fikir dah. Anak awet dah. Saya tak nak terus langsung, tak nak fikir pun. So yang ini saya akan letak juga exercise ni dekat Google Classroom. Awak boleh buat lagi sekali. Nak tengok kalau awak lupa ke apa ke, awak boleh check lagi sekali. Awak boleh buat dekat Google Classroom. Okay? Okay. And then you are going to answer the question. Okay, we start with Najla lah, paling senang. Najla, pilih box mana? Which box? 1 to 10. 1 pula. 6. 6. What does pull someone's leg mean? To make someone fall down, pull someone's leg. Kejap, Najla punya turn. C. To joke around. Okay, good. Oh my god. Okay, siapa punya turn? Siapa pula tu? Santia. Okay. Number 3. 3. Butterflies in one stomach. Ya. Irfan, mana Irfan? Cepat nak habis. 2, 1. Okay, never mind. So we got no more time to do the exercise. This game also I will put in Google Classroom. So you can go and play it in Google Classroom. Okay? Okay. So I think that's it for today. Okay. So see you next class. Bye bye. Okay, bye teacher. Bye. Bye.